আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করছি তোমাদের ইংলিশের লেসন 3 অ্যান্ড এপ্রিল ডে কবিতার যত অ্যাক্টিভিটি রয়েছে সেই সব প্রশ্ন উত্তর। বাই দ্য ওয়ে, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্টাডি অ্যান্ড ক্রাফট উইথ পূজা। এর আগে কিন্তু অলরেডি লেসন 2 অব্দি আমি কমপ্লিট করে দিয়েছি এবং এই কবিতারও বাংলা বানার ক্লাস শেয়ার করেছি, তোমরা চাইলে সেটাও দেখতে পারো। ডিসক্রিপশন বক্সে রয়েছে প্লেলিস্টের লিঙ্ক। আর আজকের এই ক্লাসটা যারা শেষ অব্দি দেখবে তারা কিন্তু এই পুরো অ্যাক্টিভিটি সলভের পিডিএফটা কীভাবে পাবে সেটা কিন্তু জানতে পারবে। তো চলো শুরু করা যাক অ্যাক্টিভিটি 1। প্রথমেই বলেছে টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ। When the warm sun has returned again, it's nice to sing out loud, visit the still wood or sail down the river। উত্তরটা হয়ে যাবে বি নম্বর, অর্থাৎ visit the still wood। The sapling draws its sustenance from the blue sky, rainwater or earth's loosened mold। উত্তরটা হয়ে যাবে অপশন সি, earth loosened mold। The birds glance quick in the bright sun, sit on the branches of the trees, peek at the grains from the ground। Right answer হচ্ছে অপশন এ। তারপরে রয়েছে the green slope throws its shadows upon the mountain, the hollows of hills or the sand dunes। উত্তর হয়ে যাবে বি নম্বরটা, the hollows of the hills। এরপরে রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 2, complete the following sentences with the information from the text। প্রথমটা হচ্ছে Spring is the season of blooming of flowers. The coming of storms is foretold by merry-folded dark clouds. The birds move along the forest opening. Next হচ্ছে the bright sunset fills with the silver woods with light. তারপরে রয়েছে অ্যাক্টিভিটি 3, answer the following question. What do you think the poet loves the season well? The poet loves the season well because when spring comes, the trees of the forest are filled with new leaves and become brighter. The many-folded clouds foretell the coming of storms. The birds move along the forest and fill the forest with their pleasant song. The bright sunset fills the wood with light and the green trees throw their shadow on the hill. Next হচ্ছে activity 4, fill the chart with information from the text। একদিকে আছে who আর একদিকে আছে did what, অর্থাৎ কে আর কি করেছে। তো প্রথমেরটা ছিল the first flower bloomed in the plain for the first time in the spring. Next, the forest glades were teeming with bright forms. Third, the saplings drew its sustenance from the earth's loosened mold and thrives. Next, the drooping tree revived through stricken to the heart with winter's cold. Next, activity 5 আবার রয়েছে প্রশ্ন উত্তর। Why is it sweet to visit the wood during springtime? In springtime, the trees which had lost their leaves get back their leaves and the trees become brighter, so it is sweet to visit wood in spring. তারপরেটা হচ্ছে what does winter's cold do to the tree? In winter, the leaves of the tree fall from the tree. Next হচ্ছে what time of the day do you think it is when the green slope throws its shadows in the hollows of the hills? During the sunset, the green slope throws its shadow in the hills. Why do you think the poem is titled an April Day? Suggest an alternative title. Because the poet talks about the sweetness of spring season, so the title of the poem is an April Day. An alternative title may be the spring season. তারপরেরটা হচ্ছে 6A, fill in the blanks with the correct verb forms those given in bracket। তো ব্র্যাকেটে দেওয়া তিনটে অপশনের মধ্যে থেকে রাইট অ্যান্সারটা আমাদের বেছে নিতে হবে। আগের লেসনে কিন্তু তোমরা এগুলো করেছিলে, অর্থাৎ কোনটা কোন ভার্ব সেটা জেনেছিলে, এখানে সেটারই আর একটা ভাগ দিয়েছে। তো প্রথমেরটা হবে হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং হেয়ার ফর দ্য লাস্ট 2 years। অপশনগুলো আমি আর পড়ছি না, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ। তো শুধু অ্যান্সারটাই আমি বলে দিচ্ছি। দ্য বেবি হ্যাজ বিন ক্রাইং অল মর্নিং। আচ্ছা, এই হ্যাজ বিন ক্রাইং এটা কোন টেন্স তোমরা সবাই কিন্তু কমেন্টে অবশ্যই জানিও। আগের লেসনে কিন্তু অলরেডি আমরা জেনে এসেছি এই টেন্সের নামগুলো, তো এটা কোন টেন্স কিন্তু অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানিও। তারপরে রয়েছে ইট ড্যাশ, ইট হয়ে যাবে হ্যাড বিন রেইনিং ফর আ লং টাইম বিফোর উই ওয়েন্ট টু স্কুল। The passengers of the train had been sleeping first when the accident occurred. তারপরে রয়েছে 6B, fill in the blanks with either future continuous tense or future perfect tense of the verbs given in bracket। তো এই শব্দটাকে ইউজ করে, অর্থাৎ এই ভার্বটার সঠিক ফর্ম ইউজ করতে হবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস অর ফিউচার পারফেক্টে। তো প্রথমটা হচ্ছে I suppose it will be raining when we start. Next, he will be meeting us next week. She will have reached Jamshedpur by then.
explain that this book is not fat. I shall be read it by lunch time. Next হচ্ছে activity 7, make meaningful sentences of your own with the following words. প্রথমে রয়েছে harvest, we were expecting a good harvest this year. Next, teeming, the mall was teeming with people. Thrives, the plant thrives in warm sunlight. And glance, I took a glance out the window and saw the rain. তারপরে 8A activity, write a paragraph in about 80 words on the changes that you see in nature when spring comes after winter. After the roughness of winter, spring turns up with its natural beauty and blue sky. The once barren trees regain their vibrancy with fresh green leaves, colorful flowers bloom, and their sweet fragrance fills the air. The warm sunshine melts the snow and birds return singing melodious songs. The earth awakens from its slumber and new life bursts forth, filling the surroundings with joy and vitality. Nature's revival is a wondrous sight. এবারে নেক্সট অ্যাক্টিভিটিতে যাওয়ার আগে তোমরা জেনে নাও পিডিএফটা কীভাবে পাবে। তবে তার আগে কিন্তু ক্লাসটাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আর তারপরেই যদি তোমরা মেল করো আমাকে স্ক্রিনে দেওয়া এই মেল আইডিতে আর এই সেম সাবজেক্ট লিখে এবং কম্পোজ মেলে নিজেদের নামটা লিখে, তাহলে কিন্তু খুব ইজিলি তোমরা পিডিএফটা পেয়ে যাবে। এছাড়াও টেলিগ্রাম চ্যানেল থেকেও নিতে পারো। টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে, সেখান থেকে জয়েন করে যেও। ক্লাসের পরে আমি সেখানে এই একই নামে কিন্তু এই সাবজেক্টের নামে পিডিএফটা শেয়ার করব। পিডিএফের পাসওয়ার্ড হবে 21 অর্থাৎ 21। এবারে দেখে নাও নেক্সট অ্যাক্টিভিটি 8B, ইউ হ্যাভ আ সেপারেট রুটিন অফ ওয়ার্ক ইন দ্য মর্নিং অ্যান্ড ইন দ্য ইভিনিং. রাইট আ পেজ ইন ইউর ডায়েরি on that part of the day which you prefer more. Today I wanted to reflect on my daily routine and think about which part of the day I prefer more, morning or evening. As I thought about it, I realized that I have a special fondness for the evening. There's something magical about the way the sunset sets, casting a warm orange glow over everything. The air cools down and the world seems to slow down a bit. In the evening, I love to take walk outside, feeling the breeze on my face and listening to the sounds of nature. নেক্সট এই ইটস আ টাইম, এখানে এই সেন্টেন্সটা একটু ভুল হয়েছে বা একটু কারেক্ট করতে হবে। সেখানে হবে হচ্ছে ইটস আ টাইম ওয়েন আই লাইক টু এনজয় স্পেন্ডিং টাইম উইথ মাই ফ্যামিলি ইন দ্য ইভিনিং, শেয়ারিং স্টোরিজ অ্যান্ড লাফটার। তো এটা আমি পিডিএফটা যখন শেয়ার করবো সেখানে এটা আমি কারেক্ট করে দেবো বা ডিসক্রিপশন বক্সে কমেন্টে আমি এটাকে লিখেও দেবো। আর যারা খাতায় লিখে নিচ্ছ বা মানে আমার ক্লাস দেখতে দেখতে লিখে নিতে চাইছো তারা কিন্তু লিখে নিতে পারো। My evening routine is also something I look forward to. I like to read a book or work on a hobby, something that helps me express my creativity. It's a time for me to recharge and prepare for the next day. In contrast, my morning routine is more rushed. I have to get ready for school, and there is always a sense of urgency. I do enjoy the morning, the fresh air, the sunshine, and the promise of a new day, but it's not as relaxing as the evening. Overall, I think I prefer the evening more. It's a time for relaxation, creativity, and connection with loved ones. It's a time to unwind and prepare for a restful night's sleep. তাহলে এই অ্যাক্টিভিটি দিয়েই কিন্তু এই লেসনের সমস্ত অ্যাক্টিভিটি শেষ হলো। আশা করছি ক্লাসটা তোমাদের কাছে হেল্পফুল হলো। ক্লাসটা ভালো লাগলে কিন্তু ক্লাসটাকে অবশ্যই একটা লাইক করো। তাহলে আজকে এখানেই শেষ করলাম। থ্যাংক ইউ।